Firstly, I'd like to, again, especially from our team and my own staff, I'd like to welcome all of the distinguished guests, our sponsors, the Federation, the media, and all of our other secondary sponsors and people that help our team. So welcome tonight. I hope you have a very enjoyable evening and get a little bit more insight and speak to some of the people that are involved. It's my second season with the Saigon Heat, and to be honest with you, it amazes me how big this project continues to grow each year on year. Xin được chào mừng toàn thể các đối tác, các nhà tài trợ, các nhân viên cùng với lại các cầu thủ đang có mặt tại buổi gala tối ngày hôm nay. Và đây là mùa giải thứ hai tôi được làm việc cùng với Saigon Heat và rất vui mừng khi chứng kiến những bước trưởng thành lớn mạnh hơn của đội qua từng năm. Firstly, I'd like to just give you a little brief introduction about where our team actually sits within our HLV organization. It's very important because I think that, of course, you see the players on a daily basis or the basis of the games, but you don't fully see what actually is behind them. So the Saigon Heat team sits on the top of a triangle. Và chúng tôi rất mong muốn có thể giới thiệu đôi chút về vị trí của đội bóng của Saigon Heat, bởi vì tất cả mọi người đều thấy trên sân chúng tôi chơi như thế nào. Tuy nhiên, of course, those guys and me, we get the media attention, we get the fans attention, and of course that's really important because they're at the pinnacle. But there's a lot of people that are involved in our organization that help us function. Và nếu mà tưởng tượng như là cuộc tam giác thì hiện tại là Saigon Heat đang ở trên đỉnh của tam giác đó. At the base of the triangle, it's a really important group of people. It's our owners, that's Henry, that's Butch, and that's Connor, who have the vision and the drive to push basketball and specifically Saigon Heat through all of the issues and the longevity to see this project grow each year. Và với cái phần bổ đỡ của tam giác thì đó là những ông chủ rất tâm huyết, đó là Henry, đó là Bush và Connor, những người đã có tầm nhìn và khả năng để đưa Saigon Heat lên một tầm cỡ cao hơn, dù rằng bóng đổ là môn thể thao khá mới tại Việt Nam. And in the middle of the triangle, okay, is some of the really most important people that I work with. Sometimes even the people that like the players don't see. That's our staff, and they don't get really any recognition. But these are the people who work tirelessly every single day. And I've been involved in basketball for 25 years, and I have rarely seen people so passionate about a project succeeding like Saigon Heat. Và tiếp theo phần giữa tam giác đó là những nhân viên của chúng tôi, những người đã hoàn toàn đặt hết tất cả những nhiệt tâm của mình để dành cho và cống hiến dành cho đội bóng. They're led by Viet Tran, okay, who does an incredible job of running our Saigon Heat part of the project. Và anh Việt Trân là người làm công việc rất lớn để có thể giúp cho Saigon Heat chạy tốt. But if I was going to talk about every single one of our personnel that work for the company, I'd be here for an hour, and they deserve to be thanked individually. But unfortunately, we don't have an hour for my speech. We probably don't even have 15 minutes, but we certainly don't have an hour. But there are a lot of people that are really important. People like Tree, who sets up the court on a weekly basis and does an incredible job. Và chúng tôi sẽ được giới thiệu một số những người cực kỳ quan trọng, đó là anh Trí, là người set up tất cả về sân bãi dành cho hàng tuần về những chiến đấu của chúng ta. And he has an incredible team behind him. Okay, again, people that do a thankless task, but if we didn't have those people doing it at a high level, we couldn't put the product that we do on the floor on a weekly basis. Và cứ mỗi tuần thì Trí và team của anh ấy đã làm hết sức mình để có thể cống hiến được cho chúng ta những vị trí ngồi tốt nhất, thoải mái nhất để có thể tiếp tục quan sát những trận đấu của Saigon Heat. Song, who I actually don't even see, he's not here tonight, who heads our media and content division. You saw this type of video that was just produced, one of the, not even questionable, that is the best in the ABL. Very, very impressive stuff. Another set of people that are behind them and that we'd like to thank as well. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn Song và đội ngũ truyền thông của Song đã có thể giúp chúng tôi có được những đoạn video cực kỳ tuyệt vời về Saigon Heat và hỗ trợ chúng tôi hình ảnh Saigon Heat đưa rộng ra hơn. So from my team, my staff, I would like to thank all of the members of XLE and the people who work on the Saigon Heat on a weekly and a game basis. Thank you very much indeed. You're the people that are involved in the success of the team. I know how much it means to you, and I want to thank you personally here now. Và với những người cộng sự của tôi để cùng huấn luyện và cùng hỗ trợ Saigon Heat thì tôi rất cảm ơn các bạn
đã phải chịu đựng tôi rất nhiều để hỗ trợ Saigon Heat đạt đến được những tầm cao như ngày hôm nay. Getting on to the team, I'm sure you really want to know about the team. So this team wasn't put together in August last year, like probably some of you actually think. When I sat down with Connor after the last season, we started making plans, and that start of the plan was in January of 2015. And in 2015, we established Team B, of which some of the players that are on sitting over on those tables there were part of. And then we also established the first time the national team for Vietnam had actually participated in competition for a number of years, and that went to the SEA Games in June of last year. Và tiếp theo đến năm 2015 thì cùng với lại sự thành lập của Saigon Heat Team V, sau những thành công đó thì chúng tôi đã tiếp tục lựa chọn được những tuyển thủ để có thể có mặt tại đội tuyển Việt Nam và tham gia thi đấu tại SEA Games 28 tại Singapore vào tháng 6 sắp tới đây. Even though the results weren't how we anticipated, we still think that was an important part of the project, and a lot of the players that we signed as local players were a part of that team. In August, we were able to re-sign David Arnold, which is an exciting part of what we do here, and obviously Stefan Nguyen, who was someone that we were really interested in signing for many months. We were able to sign those two players. Very important building blocks for the Saigon Heat in the future. I think that they could become the best backcourt in the ABL for a number of years. Và vào tháng 8 thì chúng tôi đã chào đón sự trở lại của Travis Nor và cả Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Hai người đã cùng nhau tạo nên một hàng ngoài mạnh mẽ nhất tại ABL dành cho Saigon Heat trong mùa giải năm nay và cả những giờ tới. In September, we were able to sign Moses Morgan and Lenny Daniels and also Will Creekmore. We feel that we really had some very strong import players with those players. Unfortunately, by Christmas time, we felt that we needed to make a change, and we're extremely happy to welcome Paul Williams on board. We feel that we have a very good chance in the playoffs with Paul on board as part of our team. Vào tháng 9 thì chúng tôi đã có được Moses Morgan, cầu thủ mà theo tôi là một trong những cầu thủ toàn diện nhất giải đấu, cùng với đó là Lenny Daniel và Phil Creekmore. Tuy nhiên vào thời điểm Giáng sinh thì chúng tôi đã phải thay đổi nòng cốt lực lượng và chúng tôi chào đón một tân binh, đó là Paul Williams. As most of you know, when I was in the press conference, and there are a number of people that are here, I did promise that we would be in the top 3, and unfortunately we failed to make that. As Connor is telling you, I've actually gotten out, that there's a good chance that we can make it to the finals. So why did we not make it into the top 3? We didn't make it in the top 3, I believe, because of injuries first and foremost. I think that we were at least the 12 and 8 team, if not better than that. But Stefan and Moses suffered some very serious injuries at the start of the season, and I want to make a next thank you to Dr. Wade. I'm looking for where he is. He's sitting over there, and his staff at the ACC, because those guys, along with Dr. Claudio, were the ones that really assessed the injuries and gave us the confidence that those players would recover to full fitness, and we really appreciate everything you've done for the club in that respect there. Vào đầu mùa giải thì tôi đã có một lời hứa với lại ban lãnh đạo là chúng ta sẽ lọt vào top 3. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thực hiện được trong mùa giải năm nay. Và tôi cũng muốn chia sẻ một số những lý do, đó là những chấn thương đã làm cho chúng ta suy yếu đi, như việc là Stephen và Mose phải gặp lại những chấn thương rất là nghiêm trọng trong quá trình chuẩn bị cho ABL. Và tiếp theo thì tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt nhất đến với đội ngũ y tế, đó chính là bác sĩ Wade và Claudio cùng với lại các cộng sự đã điều trị dứt điểm cho chấn thương của Stephen và Mose, qua đó đưa chúng ta đến được những vị trí hiện nay. Like I said, the season's been an extreme roller coaster. Very up and down, lots of issues and problems with those injuries. But like Connor alluded to, and I also believe with my heart, we are going into the playoffs with a lot of confidence, with a team that has a lot of talent, is playing extremely well at this moment, and we know that if we put it together, we have some great matchups in the KO series, and I think that we're going to have a great series against them and really have a great chance to progress and move to the finals. Như mọi người cũng đã biết là với các mùa giải ABL thì như là với roller coaster không dễ ăn, rất là khó nhằn dành cho tất cả chúng tôi và các cầu thủ. Tuy nhiên với sự hợp tác của tất cả cầu thủ cùng nhau, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được những kết quả khả quan trong trận đấu tới. The highlights of the season, apart from the fact that I'm one of the calmest people in the organization.
that should have been a little bit more of a laugh there. But apart from that, the players will tell you, especially our import players, that I personally get more excited to see our local players producing something, not only in practice but also on the actual games. No offense to Lenny, but Lenny is a highlight reel almost every single minute of the time he's on the court. You can kind of get used to that, but at the same time, we've seen this before. But it's exciting to see some of those other younger players, especially our Vietnamese players, make some great highlights. Anh bác Anthony có nói đùa một chút là tôi là người cực kỳ calm, cực kỳ bình tĩnh và đợi các cầu thủ họ có thể tốt hơn từng ngày. Và chẳng hạn như Lenny thì anh ấy đã chiếm được rất nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời trong mùa giải vừa qua, và tôi đang sẵn sàng để tiếp tục những cầu thủ trẻ họ trưởng thành và họ tốt hơn. Obviously, people like David Arnold, extremely exciting for the fans, for you as for the sponsors to see him also heat up. But I think if you think that there's one real highlight of the season so far, and I do say so far because I believe there'll be many more, was the Bangkok game. There's no question that the last period of 2 minutes in overtime was possibly one of the most exciting games, certainly that I've been involved in. But I do want you to all remember the critical play, the second from last defensive play that we made, and that was actually Nunn, who was actually in for Lenny and Paul, who had both fouled out, actually tipped the ball to Min, who advanced the ball and then passed it back to Moses for the third of the three-pointers. And so we had a collective effort by both Vietnamese and import players to win that great game. Và tôi nghĩ là trong suốt những trận đấu mà có thể nói là những trận đấu không thể quên được của Sài Gòn Heat thì đó là một sự kết hợp giữa các ngoại binh và các nội binh của chúng ta. Đó là sự kết hợp của David, của Lenny, của Mos Morgan, của Nhân, của Hán Minh và của Mos, với lại kết thúc bằng một cú ném 3 điểm trong một trận đấu cùng với lại High Tech Bangkok City, right? High Tech. I guess I. Yeah. Okay, lastly, second from last, very quickly, I just want to say some personal thank yous. Of course, the players, they do take a considerable amount of my effort to keep pushing and prodding, so I appreciate their commitment to what we do. But more importantly, for tonight, I want to just thank some of my staff. First of all, Cap, who is our translator and equipment manager. He definitely takes an extreme amount of banter from our players, and a lot of the time it gets him down, but he's always smiling, and we appreciate his efforts at all time. Và trong lúc này thì tôi lại càng cảm thấy cảm phục hơn nữa với anh Nguyễn Khoa Cấp, nó người phiên dịch của Anthony dành cho tất cả các cầu thủ. Một tràng vỗ tay lớn nữa cho anh Nguyễn Khoa Cấp. Và cũng như là các nhân vật như là Coach Zuko, Cảnh và Dave. Yeah, Coach Zuko, who's not here tonight, unfortunately, but he's the most in-shape person probably in the whole of the ABL. But he's our strength and conditioning coach, and he keeps our guys on the court along with the medical staff, and we appreciate what he does. My other staff. You know, they say that the team is only as good as the sum of the parts. And if I didn't have Coach Khan and Coach Dave, who do an incredible amount of work, we wouldn't have had some success and continued success of what I think we can do with this project. So I really appreciate everything that they do for me and also for the organization. Chúng tôi cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn đến với Coach Cảnh và Coach Dave về những việc mà anh ấy đã làm cho toàn bộ đội. And lastly, và một người cực kỳ quan trọng nữa. Lastly, also my assistant, or her role is basketball operations something. I'm not sure if she's got a title after that. But Ni, she has basically held our team together from an administration point of view, because of course I'm not the best administrator, because I personally prefer to coach, but she's done an incredible job. Very, almost all of the little things. She's at the airport before we leave, after we leave. She deals with all of the small admin type problems and stuff. And again, it's a type of person that we could not succeed if she wasn't being involved, and we've really been lucky to have her on board today.
Và I just want to gửi rất nhiều lời cảm ơn dành cho Nhi, đó là điều hành đội bóng của Saigon Heat. Và Nhi là người đã làm mọi việc trong tất cả chuyến bay, tất cả các chuyến đi du đấu của Saigon Heat. Lastly, I just want to thank all of from myself and from the team, our sponsors and all of the people who are associated to the team. We haven't had enough time to talk about them. It's truly a humbling experience to stand here as the head coach of the club. Like I said, I've been involved in basketball for around 20 years, 25 years now almost, and there's an incredible energy to what we do at this project. And like I said, it's we can only hope that in the next 2 to 4 weeks that we can give you something back for the amount of energy and the effort and the work that's put in within regards to this organisation, and we hope that we will be able to make you all proud. Not just the people who work for Saigon Heat, but the city of Saigon and also Vietnam and basketball in Vietnam. We hope that we will be able to make you proud in this next 2 to 4 weeks. Thank you very much.